कैसे बैठे बैठे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। ऐसे कैसे बैठे बैठे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। Of this pool, ഈ പൂളിന്റെ അവസാന മത്സരം, it's between the two big teams, Asram Strikers now it's a tie. Rahul Apu into the striking end. The man of the match of the third match, it's Akbar Rashid. On the bowling end, it's Eldo. The first ball, a good cracking delivery to start up the innings in the form of a dot ball by the bowler Eldo. And the man of the match,
of the third match of the league. It's Akbar Rashid, the man from Kochi. And here comes the first six of the sixth match. Aram Al-Siradili at the six of Virakunade. It's from the blade of Lalu. Congrats, Akbar Rashid. Again back sixes by Lalu. Three balls, already 12 runs in the scorecard. Again he got shot into the offside region, running for the boundary. And the score moves to 16. After the end of 4 balls, the score moves to 16. Into the block hole. And a single run. The last ball of the first over of the 6th match. The batsman in strike is Rahul Appu. Up in the air, the keeper tried for the catch, unable to collect. And here comes the end of the first over. At over അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 17 runs. पहले ओवर के बाद में स्कोर कार्ड पे बिना विकेट के नुकसान में 17 रन. And again the captain into the attack of the bowling side. It's Mr. Rajesh Thambi. Bowling against the man in form, it's Lalu. A single take and rotating the strike to Rahul Appu. It's a wide call by the umpire. Oh, well fielded by the fielder. And a chance for a run out, but safely landed by the batsman, adding 1 run into the scorecard. Up in the air, safely caught by the fielder. And the next batsman walking into the middle, it's Vijit Kuchika. And on the scorecard, after the end of 1.3 overs, it's 20 runs with the loss of 1 wicket.
1.3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 20 റൺസ്. Now here comes the man along with Rahul Appu into the crease. It's Srijit. The player of Tigers, Kambalam, is walking into the middle. Man, you beauty. Half helicopter try into the hands of Nivas. Chance for a run out. Two balls remaining in this over. On the scorecard, it's 21 with the loss of 1 wicket. Man, you beauty. Full of mindset. Utilizing by the bowler, Ajit Stambi. Hello, full toes. Ended up as a road ball. It's a wide call by the umpire. The score moves to 22. One more ball left in this over. लेकिन इस बार एकदम बड़ा छक्का लॉन्ग ऑन रीजन से राहुल अप्पू का बैट से. Now the score moves to 28. 2 ओवर के बाद में स्कोर कार्ड पे 1 विकेट के नुकसान पे 28 रन. So here comes the end of the second over. On the scorecard, it's 28 with the loss of 1 wicket. Now the man Nibas into the bowling attack for the team. Asram strikers. It's a crucial match for the team Mncc. Again a good cracker of delivery, ended up as a single run in the form of leg by. Now the score moves to 29. Hello. അപ്പൊ ഇതുവരെയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Again up in the air. Safely landed hemisphere.
Again a good cracker of delivery. Safely in the hands of the fielder Vijit. Single run added it up to the total. Now the score moves to 32 after 2.3 overs. Gain a full toss. Unable to utilize that full toss. Ended up as a single run. Again, it was a delivery to punish. And the last ball of the third over. Bowling by Nibas. But this time, alive for the batsman Rahul Appu. Catches win matches in the പറയുന്നത് പോലെ. The man is getting a chance. And remember the name, it's Rahul Appu. Now the score is, after the end of 3 overs, 34 with the loss of 1 wicket. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 34 റൺസ്. A life for the player Rahul Appu. Can he use his life? ഈ ഒരു ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ they can make their team into this. Oh, and a good cracker of delivery by Ajit Tambi. On the scorecard, it's 35. Again a good cracker of delivery for a single run. Now the score moves to 36. When you hit Rahul Appu, but the fielder. So 3 valuable runs for the team. More valuable runs. He's just contributing in the form of fielding. It's Mr. Vijit for the team Assam Strikers. Again a good cracker of delivery by Ajit Tambi.
Again, yellow full toss. Adding 1 run into the scorecard. Omani Viti for a biggie from the blade of Srijit. And so here comes the end of the fourth over. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 45 റൺസ്. On the score card it's 45 after the loss of 1 wicket. Now is the time for the fifth over. Vijit into the attack. Yes, out of the park for a biggie from the big man. It's Rahul Appu. He's just utilizing the life that he got. Now with full confidence, full energy for the team. Mncc Odakali. What a fabulous shot, but entered as a boundary. 1 bounce over the rope. 4 runs added to the scorecard. Score moves to 55. Still 4 more balls left in the penultimate over. A white ball in the form of is added into the total. Score moves to 56. Again up in the air. And the man, it was in the safe hands of Ajish Tambi, the captain of the team, Assam Strikers, and Rahul Appu want to walk into the dugout. And here comes the next batsman, it's Siddiq Aditya walking into the middle along with Srijit. Now is the time to see some fireworks from the blade of Sudhir Khadija, who have already done in the first match. ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അതിമനോഹരമായി ബാറ്റ് കൊണ്ട് മായാജാലം സൃഷ്ടിച്ച പ്ലെയർ ജേഴ്സി നമ്പർ 5 സുധീർ ഖദീജ വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ മിഡിൽ. Still 15 more balls left in this innings. 15 ബോളുകൾ വാക്കി നൽകി അവരുടെ സ്കോർ കാർഡിൽ 56 റൺസ്. A good piece of delivery by the bowler. Again a misfield, but well fielded by the fielder. Ended up as a 2-run added to the scorecard. Now the score moves to 58. 2 balls remaining in this over.
Again, it's a dot ball. Again, up in the air. And it's in the safe hands. And the batsmen want to walk into the dugout. Now it's the time Mujib walking into the middle. Again, he was into the action, starting the innings with a dot ball. Coming to deliver the penultimate over. Into the block hole. Running for a single. One run added up to the scorecard. Score moves to 59. 10 balls remaining in this innings. Two runs added to the scorecard. Again, it's a dot ball. The first warning for the bowler. On the scorecard, it's 61 with the loss of 3 wickets. And again, a single run added to the scorecard. Last ball of the penultimate over on the scorecard. It's 62 for the 3 wickets. Up in the air, safely landed. Taken a single. So here comes the end of the 6th over. 6 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 63 runs. After the end of 6 overs on the score card, it's 63 with the loss of 3 wickets. Now the next bowler to deliver the last over.
of the first innings. It's Ronnie delivering against the man in danger. It's Rijit. A perfect ball to start up the last over. A single run added up to the scorecard in the form of leg by. Now it's a time for Mujib. And it's Mujib with a fantastic shot into the long on reach and added up 6 runs. The JC number of Mujib is 06 and adding up 6 runs into the scorecard, and the score moves to 70. O'Reilly beauty out of the park for a biggie from the blade of Mujib. Back-to-back sixes from the blade of Mujib. Two sixes in a row. And there is change in the ball. Now Suji into the bowling end. And a single run added to the scorecard. And they run 8 for 2 runs. A single run added to the scorecard. Now the score, it's 79. Maniviti again, it's up in the air. Well taken by the fielder Eldo. ऐसे कैसे बैठे बैठे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते।
ऐसे कैसे बैठे बैठे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। ऐसे कैसे बैठे बैठे ceremony. Into the gap, running for 2 runs, entered up as a boundary to start up the innings. Again back-to-back boundaries from the blade of Suji. Two balls, already 8 runs added to the scorecard. A good comeback by the bowler. Rahul Apu in the form of a dot ball. A round of down delivery by Rahul Apu. Again a misfield by the fielder. Ended up as a boundary. Overiലെ മൂന്നാമത്തെ boundary, and now the score moves to 12 runs from just 4 balls.
The fourth boundary of this over. 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 4 ബൗണ്ടറികൾ ചേരുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 16 റൺസായി മാറുന്നു. On the scorecard, after the end of 5 balls, the scorecard moves to 16 runs. Now 1 runs added to the scorecard. So here comes the end of the first over. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 17 റൺസ്. पहले ओवर के बाद में स्कोर कार्ड पे बिना विकेट के नुकसान में 17 रन. Now is the time for the second over, bowling by Jinesh. Against a man, Ajit Tambi. And Asram strikers need 36 balls, 63 to win. The first ball for a wicket from the blade of Ajit Tambi. ആദ്യപന്ത് തന്നെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സിക്സർ ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് നേടിക്കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്റർ അജീസ് താംബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ഓവർ ഇൻ സ്റ്റൈൽ. A sensible batting by Ajit Tambi. Up in the air, safely in the hands of Sudhir Khadija, and Ajit Tambi want to walk into the dugout. A good comeback by the bowler. Now the next batsman walking into the middle, it's Cyril. Now it's the time, Jinesh against Cyril. Again a great tackle of delivery by Jinesh. He has bowled really well in all the 3 matches that he played. കളിച്ച എല്ലാ 3 മത്സരങ്ങളിലും തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞ് മാറിയ സുനിൽ for the team MNCC Odakale. Again into the hands of Sudhir Khadija, and Cyril want to work from the middle, and here comes the man in form, the player of Kuzat Kalamasiri, Nivas, walking into the middle with jersey number 7 and jersey number 17 in the middle in the name of Nivas, along with Suji for the team Assam Strikers. എന്നാൽ മറുവശത്ത് മനോഹരമായ ടീമിന് ഒരു കംബാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് the bowler is Mr. Jinesh with jersey number 17.
Again a good cracker of delivery. And here comes the end of the second over. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 23 റൺസ്. 2 ओवर के बाद में स्कोर कार्ड पे 2 विकेट के नुकसान में स्कोर कार्ड पे 23 रन. Now the bowler is Viru for the team. Mncc Odakali bowling against Suji. The target for the team 30 balls, 57 to win. Again a good cracker of delivery, ended up as a single run, and ready the strike to the man in form. It's Nivas Kalamaseri. This time into the hands of the fielder. Again a single run added into the scorecard. Score moves to 25. But this time it's a wide call. 1 run added to the scorecard in the form of extras. Again a further touch into the offside region, rotating the strike. The news from the center. Red Bulls Comparado won the toss and elected to bowl first. Again an extra in the form of white ball added to the scorecard. Up in the air, but had a single run into the scorecard. Now the score moves to 29. Assam Strikers-ന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 26 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 51 റൺസ്. That's the equation. Again, a wicket. Suji want to walk into the dugout, and here comes the man. It's Mr. Eldo walking into the middle with his blade. Now is the time. Eldo into the crease along with Nivas. Again a good cracker of delivery by Mr. Viru to end up the over. So here comes the end of the 3 over. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 29 റൺസ്. അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം 24 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 51 റൺസ്.
The target, it's 51 from last 4 overs. And again Rahul Appu into the action. Bowling against the man, Nivas, the man in form. A sensible batting by Nivas. Running for the 2. Easily landed. 2 runs added to the scorecard. Score moves to 31 after the end of 3.1 overs. 3 പോയിന്റ് ഒരു ബോളുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 31 റൺസ്. Again it was a gap. A single run added into the scorecard. Score moves to 32. A good piece of delivery by the bowler Rahul Appu. തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി അതിമനോഹരമായി പന്തെറിയുന്നു. ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്റർ രാഹുൽ അപ്പു. Again a good cracker of delivery by the bowler Rahul Appu. 2 dead balls in a row. And the equation is 24-48 to win. വിജയലക്ഷ്യം 20 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 48 റൺസ്. Again a good cracker of delivery by the bowler. It's Rahul Appu. Out of the bag for a biggie from the Blairos elbow. So here comes the end of the 4th over. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 38 റൺസ്. And the target is 18 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 42 റൺസ്. That's the equation. 18 balls, 42 to win. Two runs added up to the scorecard. And the bowler is Mr. Viru. The score moves to 14. Again a nick of the match. A single run added to the scorecard. Score moves to 41. അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം 16 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 39 റൺസ്. Up in the air. Added 2 runs to the scorecard. Again they are running for the 3rd run. A missed throw by the fielder. 3 runs added to the scorecard.
Now the scorecard moves to 44 runs. അവരുടെ വിജയ ലക്ഷ്യം 15 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 36 runs. It's a wide call by the umpire, 1 run added to the scorecard. The equation is 15 ball 35 to win. Up in the air. A single run added to the scorecard. Oranuity in the hands of the fielder, safely caught, and the batsmen want to walk out of the ground. And now the next batsman is Hari Krishnan walking into the middle. And the target is അവരുടെ വിജയ ലക്ഷ്യം 13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 34 runs. 13 പന്തിൽ വിജയ ലക്ഷ്യം 34 runs. That's the equation. And the man Hari Krishnan on strike, along with the man in form, it's Nibas. A good cracker of delivery. And it's a wicket, and the batsmen want to walk into the dugout. And the equation is 12 ball 34 to win. അവരുടെ വിജയ ലക്ഷ്യം 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 34 runs. Now the next over, the penultimate over is bowling by the bowler Dennis. അവരുടെ വിജയ ലക്ഷ്യം 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 34 runs. That's the equation. It's a wide ball to start of the penultimate over. Entered up as a boundary in the form of misfield. 4 runs added to the scorecard. Score moves to 51.
Now the equation is 11 ball 29 to win. 11 पंतुകളിൽ നിന്ന് വിജയലക്ഷ്യം 29 റൺസ്. 11 बॉल पे चाहिए जीतने के लिए 29 रन. It's out of the boundary row for a biggie from the blade of Nibas. And now the score moves to 57. And the equation is 10 ball 23 to win. വിജയലക്ഷ്യം 10 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 23 റൺസ്. Again up in the air, safely landed, a single run added to the scorecard. A good cracker of delivery. A block hole delivery, just adding a single run in the form of leg bite to the scorecard. Now the score moves to 59. അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം 8 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 21 റൺസ്. 8 बॉल पे चाहिए जीतने के लिए 21 रन. This side, the bowler strikes. And the wicket gone. Nibas want to walk into the dugout. And 7 runs required from 7 balls, 20 run required. അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം 7 പന്തുകളിൽ 21 റൺസ്. A good cracker of delivery by Dennis to end up the over in the form of a dead ball. And now the equation is 6 ball 21 runs to win. Assam Strikers को जीतने के लिए चाहिए 6 बॉल पे 21 रन. 6 पंതിൽ നിന്ന് വിജയലക്ഷ്യം 21 റൺസ്. Now it's a bowler Rahul Manohar. കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും MNCCയുടെ കാലിക്ക് വേണ്ടി അവസാന ബോളർ അതിമനോഹരമായി ഡെലിവറി ചെയ്ത ബോളർ. ഇറ്റ്സ് രാഹുൽ മനോഹർ, ജേഴ്സി നമ്പർ 10. Starting with a delivery into the block hole, just giving, conceding 1 run. Now the equation is 5 balls 20 to win. അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം 5 പന്തിൽ നിന്ന് 20 റൺസ്.
And again a good delivery. A low full toss delivery. They are running for the 2 runs. And safely landed and 2 runs added to the scorecard. Now the equation is 4 balls. 18 to win. 4 ball में जीतने के लिए चाहिए 18 रन. 4 പന്തിൽ വിജയ ലക്ഷ്യം 18 റൺസ് 3 സിക്സറുകൾ. That's the only thing that they need to win though. Again a good cracker of delivery. And 2 runs added up to the scorecard. Now the score 864 with the loss of 6 wickets. And the target is 3 balls 16 to 2 win. 3 പന്തിൽ 16 runs വിജയ ലക്ഷ്യം. Up in the hands of the fielder. And the last ball of the innings. They won 14 runs to win. And here comes the end of the innings. And that's won by Mncc Odakali. And so here comes the result of the first pool. A poolile എല്ലാ മത്സരങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ പൂളിലെ ടോപ്പേഴ്സായി ആസം സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മാറുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് Mncc Odakali. तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले. आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता. आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता. रास्ते कम ये आओ कि मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता. हम जो चलने लगे तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले. आओ चलने लगे ये रास्ते.
ऐसे कैसे बैठे बैठे को तेरा हम जो चलने लगे ये रास्ते आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। ऐसे बैठे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे ये रास्ते आहा मंजिल से